wokovu. Kama ni wiki moja muombe Mungu tena niongeze wiki nyingine, usirudi kwa pombe kwa hiyo wiki. Sasa nilikuwa naomba mpaka nikaingia mwezi, nikaanza kuingia mwezi mbili, Mungu niongezee mwezi mbili kabla sijarudi kule kwa ulevi. Juu wale wenzangu walikuwa wakanifuata nyuma, wananitafuta. Wanatumana wenzao. Juu unajua tu mimi nilikuwa nachemusha, ninapoongea na wewe hivi. Niko na watoto kwa shule ya sekondari, karibu watoto wawili. Okay. Na sina kazi. Nilifanya sasa nirudi. Kwa upande wa kilimo pia. Ndio. Nijaribu naye upande. Deep inside the county of Kisumu lies a lucrative place for agriculture called Kajulu. It is at this particular place that today, my valuable viewers, I want to do a content where one person changed his life from being a drunkard to a prosperous person. My valuable viewers, I want you to watch this particular video right from the beginning until the tail end, so that you may have a lesson to learn that it is all not lost when you find yourself in certain situations. This is the length I normally take whenever looking for content, which I promised you, my valuable viewers, which is nothing but great content. So stay with me right from the beginning of this particular video until the tail end. My valuable viewers, this is another opportunity for you to have a look of how my village looks like. The vegetation is green despite the fact that the rains are long gone. It's very conducive for agricultural activities. We normally receive rainfall in the month of May. Ladies and gentlemen, as you can see from my background, we are right inside Eric Onyango's farm, and he's doing what we call yams farming. Remember, if you had already had an opportunity to watch some of my previous videos, you will realize that this region, yams do so well in this particular region. So immediately after attending to some customers at the posho mill, this is where Eric Onyango passes majority of his time. If you know that is only through working that you can earn a living. I'd said it before, I'm saying it now, and I'll continue saying that if you don't soil your hands, nobody will come to rescue you in any situation. The best thing and the best remedy to chase away poverty is through working. Now Eric Onyango is doing his best to feed his family, and this is the best way that he has chosen to do it. In life, it is normal that sometimes we find ourselves in very awkward situations. Some of us may have opted to do crime. Some of us may have opted and thought of committing suicide. Majority, we know, in the current situation are undergoing very tough situations. I'm here to tell you right now that crime is not the best way to solve your problems. Committing suicide is not the best way to solve their problems. According to the recent survey which was done in 2018, it has found that among almost 60% of youth engage themselves in criminal activities, thinking that that's the best way to get out of their problems, not knowing that crime doesn't pay. Having said that, today I'm hosting one of the gentlemen who was involved in criminal activities, but today, as we speak, he's seated right beside me here. He's a good person who took a turnaround in his life. Before I let him introduce himself, let me first of all welcome and appreciate all of you, my valuable viewers,
who have considered subscribing to Public Desire Media TV. And if you're watching my channel for the very first time, please don't forget to subscribe to this channel, because for only one single reason, this is the channel that you get opportunity to watch and enjoy exact, accurate, specific, and relevant content that is geared towards making you a greater person. And if you've already subscribed to the channel, thank you so much. Thank you so much. I really appreciate the love and support that you have shown me so far. I don't take it for granted. I know that there are many channels that you could have wished to subscribe, but taking the fact to subscribe to this channel is a big honor to me. Now, let me take this opportunity to introduce my guest. We are going to talk in Kiswahili, but I know over 2 million people in worldwide currently are speaking Swahili. For those who may not understand, I'm going to translate, and I'm going also to give you an opportunity to listen some of Swahili that may be of help to you in the near future. Karibu. Karibu. Sasa mgeni wangu wa leo, tafadhali itazama hii kamera, jitambulishe kwa watazamaji. Sauti kidogo. Mimi naitwa Onyango Eric, mzaliwa wa Nyabondo. Yes. Kajulu, Kisumu East constituency. Okay, karibu wana Eric. Wana Eric, kwa sababu ya muda, ningependa tu tuende moja kwa moja utuelezee kwamba toka ujana wako hadi wakati umefikia sasa hizi, maisha yako yamekuwa namna gani? Kwanza wacha nikwambie, mimi kufikia mwaka wa 89 mwezi wa 12 nilipoteza mama, na mama aliniacha kama niko darasa la 3. Kufikia hapo shule ilikuwa ngumu. Unajua tu enzi ya Moi kulikuwa na kitu ambayo inaitwa activity. Hii ilinishinda kabisa kusoma. Wakati tulibaki na baba naye alikuwa mlevi, na mahali nilizaliwa ilikuwa ni boma la pombe. Ilikuwa wanachemsha pombe, na baba alipotelea mtoni, ambapo mimi singeweza kusonga na masomo mbele. Nilipokuja kiasi, mimi pia nikafuata pale kuelekea kuchemsha pombe. Niliendelea hivyo, niliwacha shule. Hapo ukiwa kwa darasa la ngapi? Nilisonga nikafika darasa la 5. Alafu kusoma sasa ikawa ngumu. Baba alienda akaishiwa nguvu, angeweza kututunza. Mama alituacha watoto wa 6, wasichana 3, vijana 3, mimi nikiwa kijana mkubwa katika boma letu. Sasa baada ya hapo ndo kaingia kwa shughuli za upishi wa pombe. Hapo sasa kwa sasa wewe pia unatengeneza pombe. Yes, juu hiyo ndio nilipata kama wazazi wanatengeneza. Sasa mimi naye nikafuata tu hiyo njia. Ndio. Sasa hiyo pombe ya upishi, hiyo pombe ilikuwa imeenda kwa muda gani katika maisha yako? Hii pombe nilienda nayo sana, karibu miaka 10-12. Juu naweza kumbuka kitambo nirudi kwa upande wa Kristo. Nilirudi upande wa Kristo mwaka wa 2002. Sasa kutokea huko nyuma ilikuwa tu ni maisha ya kuchemsha pombe. Sasa 2002 ndio ulipata maisha yakabadilika, ukaingia kwa Ukristo na wokovu. Yes. Ningependa tu nielezee katika huu muda ambao ulikuwa bado hujaingia kwa Ukristo, maisha yako yalikuwa namna gani? Yaani ulikuwa unaishi maisha aina gani? Kutafuta kwako, kula kwako, maana umesema ndio kwa kijana mkubwa. Katika hiyo hali yote ilikuwa inaendelea vipi maisha yako? Nikirudi nyuma hata naweza lia juu nasikia uchungu. Boma letu lilikuwa boma la pombe. Nyanya bado alikuwa hai, na sasa ilibidi wakati mama alisafariki, ilibidi sasa turudi tukaishi pale kwa nyanya, na nyanya naye alikuwa mlevi. Sasa pengine unaweza pata nyanya amepika chakula, hali ya ulevi, tena mnafukuzwa mkirudi kule nyumbani kwenu, mnarudi kujipikia. Sasa ilinibidi mimi sasa nichukue nafasi ya baba, na kuna dada yangu ambaye alikuwa akinifuata nyuma. Sasa yeye ndiye alikuwa mama ambaye angeweza kutupikia chakula. Viewers, I'm sorry, this is getting emotional here because of the stories that we are getting here. The gentleman is saying very clearly that he was born and brought up in a homestead where there was what we call local brew, illicit brew brewing. These people were brewing illicit brew, and everybody was involved in this business, including himself at a very tender age. He left school at the age of around 11 or 10,
It was when he was class 5, and he couldn't proceed his education because the father had involved himself in the brewing of the illicit brew, and the mother had already died. So he took the role of a father, being the fact that he was the firstborn, and everything could not work out, forcing him to drop out of school. Even his siblings didn't continue with education because there was no way they could continue with education because there wasn't enough food to eat, there wasn't money to pay in the school in form of small fees. So he's telling us that in the year 2002, he encountered Christ and became a born-again Christian, and today he's a nice person. But before we get into the new life of Christianity, I want to find out from him, during the time when he was growing up, was he married? Did he have anybody in his life? Let's find out from our today's guest. Now, uliwahi kuoa wakati mmoja ama kabla wewe kuingia kwa Ukristo? Ulikuwa ushaanza maisha ya ndoa? Wacha nikwambie ndugu yangu, imekuwa mgumu. Hapo nyuma Ingekuwa ngumu. Kabla niowe ama nikate kauli ya kuoa, ilinibidi nitoke nyumbani niende nikaajiriwe kazi ya kuchunga ng'ombe kule sehemu za Nandi County. Nikawa kama nachunga ng'ombe. Wakati huo nilikuwa nalipwa shilingi 400 kwa mwezi. Sasa niliishi huko kwa muda kidogo, karibu mwaka mmoja. Kutoka huko nikarudi nyumbani, nilikaa katika hiyo hali ya uyatima. Sikuwa na furaha sana, ilinibidi nitoroke nianze kutembea kwa mijini, ambapo nilikimbia nikajaribu kuenda kule Mombasa, nikaishi Mombasa. Nilipoenda kule siku hata nimechukua ID, nilikuwa najaribu nikijaribu kama mwanaume kama naweza pata chenye naweza kunisaidia. Haingewezekana juu wakati nilifika Mombasa, nikakaa kule Mombasa. Uliingia mtaa gani Mombasa? Kwa wale ambao wanatazama kwa Mombasa wajue. Nilikuwa niliingia Shelly Beach. Kutoka Shelly Beach maisha yakanishinda pale, nikarudi upande wa Portrees. Portrees. Yes. Basi nikakaa Portrees kwa muda kidogo, nikaamua juu hakuna kibarua kule Mombasa. Ukienda kutafuta kibarua lazima uwe na kitambulisho. Sasa nilikuwa naona huku Mombasa na mahali nitoka Kisumu ni mbali, nitapotea, ni heri nirudi kwetu nyumbani. Sasa kurudi nyumbani mwaka wa 98, hapo ndio nilirudi. Sasa nikaangalia sasa inafaa nipate mchumba wangu. Nikamuoa. Huo ni mwaka 2000? Mwaka wa 98. 1998. Yes. Nilirudi na mawazo ya kuoa. Sasa vile nilirudi nikaoa msichana tena mdogo, msichana kutoka kule Karate. Kisumu Karate. Yes. Tukaishi, Mungu akatujalia watoto watatu. Vile tuliishi pale, maisha ilikuwa magumu sana. Kusaidiana vile tunaweza kula, hata mahali pa kujenga sikuwa nimepata nyumba. Juu nilianza kuishi pale kwa zile nyumba ambazo ziko barabarani, rentals. Unajua Wajaluo naye wako na kazi ngumu. Baba alifariki pale kabla hajatoa boma lake. Na yeye ndiye alikuwa kijana mkubwa kwetu. Sasa hao mababa zangu walikuwa wanasema, sasa wewe ni kijana mkubwa, huwezi kujenga kwa maboma zetu. Sasa ilinibidi mimi nikioa sasa niende nifanye rent kule barabarani. Na wakati nafanya rent sina pesa, sina kazi. Nilikaa pale kwa barabara. Kuna shemeji wangu mmoja alinionelea huruma, akanisaidia hela kidogo, nikakuja nikajenga pale boma. Sasa katika hiyo hali ya usumbufu na mateso, ilibidi msichana wenyewe naye anitoroke na watoto watatu. Akaniacha pale kwa boma langu nikiwa peke yangu. Sasa katika hiyo hali ya kuniacha nikaanza kuhuzunika, kuwaza nyuma. My friend, hata nikikumbuka pengine naweza hata machozi. Viewers, we are having a difficult time here continuing with the interview. You know, these things sometimes when you listen to them or when you hear happening to somebody else, you might take them to be so normal. But when it happens to somebody whom you happen to know, somebody whom you have known for some time, and you hear that this particular person was involved
in a drunkard situation. He was a drunkard and everything was not working for him, and he got married and the wife left and everything failed. These things is very, 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 very painful. Now, we are now heading into climax of this particular interview, and if you already like this interview up to this moment, please don't forget to like this particular video. Don't forget to share it as many times as you can. Most importantly, let me know what you think about this particular video, because we are having a candid talk here with one Eric Onyango, who is giving us the life he had and the life he has at this moment. Remember, he's telling us that he was born in a good family, but unfortunately the mother left them when they were still very young, and the father got involved in illicit brood breeding, and everything now from that point went down. He struggled, went to Mombasa in search of greener pastures. He tried his best, but unfortunately things did not work out for him. He decided to come back home. He got married, but because of poverty, the wife left him with 3 children. Remember, I said poverty is the only thing that pushes us to go beyond our limits. It's the only thing that everybody is waking up in the morning to try to change. Now, we are going to the second phase of our discussion. When did he take a turn around in his life? When did he take a turn around in his life? And how are things working out at the moment? Now, sasa tumefikia mahali ambapo sasa mke ameenda. Ulibadilika lini ndio mambo yakakuwa mazuri? Maana najua kuna kiwango fulani ambacho hataki kuzungumzia because inakumbusha mengi. Lakini kuna mahali ambapo ulifika ukasema sasa hapa ndo naachia hii tabia na nataka achukua mwelekeo mpya. Tafadhali tuelezea watazamaji wangu kwa sauti kidogo. Wakati mchumba wangu aliniacha, hapo ndio nilianza kuwaza. Nilikuwa nimeona kama nimeisha nguvu. Sasa nilikuwa naona tu kifo na mimi pia. Sasa ndugu yangu, kuna wakati mmoja nilikuwa ninakunywa pombe. Nilikuwa mlevi sana. Nililewa karibu siku 2-3 juu mchumba yupo. Sasa inanibidi nilale njaa juu hakuna mtu wa kunipikia chakula. Sasa vile nilikuwa mlevi, nikaingia kitandani, nikaanza usingizi nikiwa mlevi. Lakini hii pombe ilinichapa ambaye singeweza kupata nguvu ya kuamka kesho. Nilishinda karibu siku 2 nikiwa kwa nyumba nikiona kifo sasa mbele yangu. Lakini Mungu alinisaidia, nikapata nguvu ya kuamka pale kitandani. Nikatafuta maji kwa nyumba, nikakunywa, nikapata nguvu kidogo, nikarudi kitandani. Hapo ndio nilianza kuwaza, Mungu kama uko kweli, tafadhali nisaidie ili niachane na mambo ya ulevi. Alafu sasa kuna siku karibu siku 2-3 tulikuwa na matanga area yetu. Na hii matanga ilikuwa inatoka Kisumu ikiletwa nyumbani. Hasa mimi vile nilikaa pale kwa nyumba nikiwa na mawazo, nikasema tu hii matanga yenye inakuja hapa najua Kristo watakuja. Na vile wanakuja leo hawataniacha bila kuniombea Mungu. Wakati huo nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta bangi, navuta sigara, hakuna chenye niliwacha nyuma. Kwa naenda na hizi vitu zote. Sasa vile matanga iliingia pale jioni, nikakaa kufikia saa 1, saa 2, kanibidi niende pale matangani nikae. Lakini nia yangu kabisa ilikuwa ni kumtafuta Mungu. Sasa vile niliingia pale kwa matanga nikaketi, basi wakaanza mkutano ya Injili. Sasa wakati walikuwa mahubirini ndio nikasikia kama kuna mwenye ako na shida kidogo, njoo tukusaidie maombi. Sasa hapo ndio nilijitokeza nikasema kweli mimi niko hapa na chenye nilikuwa nangojea ni maombi. Hapo ndio niliingia maombi, wakaniombea, nikapata wokovu. Amen. Na hapo ndio pombe iliniacha, sigara ikaniacha, bangi ikaniacha, ni kama nilianza maisha mapya. Amen. Kutokea hapo. Ndio. Nafurahi kusikia kwamba ulichukua hatua mwenyewe na ukachukua hatua kwamba hii ndio njia mwafaka ufanye. Sasa, ladies and gentlemen, for those who may not understand Swahili language, what my guest is explaining that, everything has got its own end. So after undergoing so much problem, undergoing so much stressful life, being alcoholic, not having a wife, not having sufficient food, the gentleman, my guest today, decided now enough is enough. Let me take action. And remember, I said that everything starts with you. I'll continue telling you, my valuable viewers, that
everything starts with you. If you start doing something, don't think that somebody will want you to prosper. It's you alone who can make things happen for you. Now, my guest here, after seeing that enough is enough, he heard that there will be a funeral somewhere, and he knew very well that in my community, every funeral, there are those people who are called as the people to administer the service. So he went there and got born again. Now we are looking at the third phase of his life, the second phase of his life after being born again. What are the things that he is currently doing? Thank you so much for those who are already liked this video. If you haven't liked the video, please don't forget to smash the thumbs up button. Please like this particular video, share it as many times as you can, because somebody might get help out of this particular video. Now, sasa baada ya wewe kuchukua wokovu, najua kuna changamoto ambazo ulipambana nazo, manake marafiki zako wengi walikuwa ni wale ambao ni walevi wenzako. Sasa ningependa tu, kwa sababu kuna wengine ambao pia wanataka kuacha ulevi, wanatafuta wokovu. Ukiangalia hivi kamera, uelezee changamoto gani ulipitia ili wawe tayari kupambana nazo. Wakati nilipata wokovu, kwanza nilikaa nyumbani karibu siku 4 kama sitoki nyumbani. Kwa tu kwa nyumba, juu nilikuwa peke yangu. Na hakuna mwenye alinitembelea kati ya hao walevi wenzangu, hata kuja kuniangalia yule jamaa vile alipata wokovu yuko wapi. Siku ya 5 nikaingia kanisani, nikaanza maneno ya Ukristo sasa. Nilielekea karibu mwezi miwili kama bado wananiangalia, hakuna mwenye anasonga na mimi karibu. Kitu mwezi 2-3 nikaona moja wanaanza kunisongea karibu. Kumbe walikuwa na mimi na nia ya kunirejesha kule kwa ulevi. Na ile hali ambayo nilitoka ni kama nilikuwa mkali kidogo na wao. Walikuwa ni kama wananichezea, mtu ananijaribu, siwonje kidogo. Mtu nikikutana na mwingine ananiambia, wewe umekosa pesa, si umekosa pesa, nimefanya umekimbia kwa ulevi. Wewe njoo leo nikununulie. Sasa katika hiyo hali nilikuwa nakuwa mkali nao. Naambia, mniache. Alafu kule kanisani nilikuwa nafunzwa vile ninatembea na wokovu. Hayo yote walikuwa wananifanyia, nilikuwa nikifunzwa kule. Na niambia, watarudi wakujaribu. Sasa zile wanakujaribu, wewe fanya hivi. Wakaanza kunifunza maombi. Kuomba naye ni ngumu. Kwa hiyo ananiambia, ukipiga magoti pale, ongea na Mungu akuongezee siku ya wokovu. Kama ni wiki moja, muombe Mungu tena niongeze wiki nyingine, usirudi kwa pombe kwa hiyo wiki. Sasa nilikuwa naomba mpaka nikaingia mwezi, nikaanza kuingia mwezi 2, Mungu niongezee mwezi 2 kabla sijarudi kule kwa ulevi. Juu wale wenzangu walikuwa wakanifuata nyuma, wananitafuta. Wanatumana wenzao. Juu unajua tu mimi nilikuwa nachemusha, nilikuwa wanaipata kwa njia rahisi. Sasa walikuwa wananijaribu, lakini vile nilikuwa ninafunzwa maombi ilinisaidia na wao. Sasa nilikuwa natoka mkali kidogo, sitaki mjazo wenu. Mnisamee kidogo. Mpaka wa leo, tokea mwaka wa 2002 mpaka siku ya leo, bado naona uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Now what my guest is trying to explain, that immediately after becoming born again Christian, those former friends never left him in peace. They kept on pursuing him. They kept on convincing him to come back to the brewing place where they used to consume alcohol. But because of his consistency with prayers and his presence before the Lord, he has helped him to pursue what he is currently doing. And I know that even you, my valuable viewer, perhaps you are undergoing some of the challenges. Perhaps, maybe, I don't know what you are going through, but I'm just saying perhaps there are those former friends who are pursuing you to go back to your former life, which according to you was not a good life to live in. But pray. This is possible if you continuously pray and everything works out for you. Now I know, my valuable viewers, this might not come as a surprise to you, but I want you to know
that everything is possible. What determines this thing to become possible is you. Make a choice, make a turnaround, pursue your dreams. I've said it and I'm going to continue saying it every now and then, that if you can sit on your dream without pursuing it, then the dream will be dead. My guest here today decided to pursue a new course of life, and today he is alive. He's alive because he took a turnaround. Otherwise, by now, we will be talking about a different story about Eric Onyango. Now, tukienda kwa kifupi. Je, sasa hivi umepata mchumba mwingine? Vile niliingia wokovu, ilinibidi nitafute mchumba mwingine, nianze maisha mpya. Vile ile mchumba wa kwanza aliniacha, ilibidi mwingine tena mchukue. Sasa ilinibidi. Baba alichukuliwa na watoto wako watatu ama uko na watoto watatu hapo? Alienda nao mpaka wa leo. Juu sikuwa nimepeleka mali, sikuwa na uwezo. Sikuwa na uwezo wa kupeleka mali. Viewers, what the guest is trying to explain for those people who may not understand Kiswahili, he's saying that the first wife left with his 3 children simply because, according to my Luo community and customs and traditions, if you haven't paid dowry and the children, you have got children with the wife, when the lady leaves, she goes with the children because they consider that she was just a girlfriend and you had not formalized your marriage. So the first wife left with the 3 children and now is happily married. How many children? Mko na watu wangapi sasa? Na huyu bibi mpya. So now he has 4 children and now he's happily married in new life. Now we are going to take a short break because this is getting emotional. We'll be back after a short while. Every morning, Eric wakes up to go and open up his shop. He has a small shop which is set up to serve the members of our community around here. So as you can see, he's fully ready to serve the people around this particular place. He opens up the shop at around 6 in the morning. So this is now the time he's serving customers. This is the shop where he also gets some little money to keep him going and also to serve his family. Viewers, I hope you are learning something. If you like this particular video up to this moment, please don't forget to subscribe, like this video, share it as many times as possible, because this video can be an inspiration to somebody who's just about to give up in life. The birth of inspiration is within you. So as you can see, Eric is here, very proudly serving customers. So we went up also to the portion mill which is set up, and this is the portion mill. I got inside to see and have a look. Yeah, that's good. So ulianza hii portion mill siku gani? Mwaka gani? Mwaka 2017. Okay. That's very good. Viewers, what you are seeing right now is a portion mill where the proprietor tells me that he started operating this particular portion mill in the year 2017. And now it is serving the entire community. It's a good sign that things can work out only if you change your mindset. So, since that time, how is the business? Biashara iko namna gani toka wakati huo? Tokea wakati huo nimefanya biashara. Angalau nimesonga kidogo. Nilianza na portion mill. Kule tumetoka, umeona nimeanzisha tena ka kiosk kidogo. Yes. Sasa nasukumana na hiyo. Okay. Mpaka kufikia sasa. So that means that this portion mill has grown so well, yes, has done well, and he has already operated another shop which he has put his wife to operate in that particular shop. So tell us something about this place. We sang sagimoro about this particular place. Kaka challenges me yudoga ainya kuom jokorgwen. Challenges mantie ng'eyo gimichake idala e gweng' kaluwore gi kaka ne dongo, ji oneni mang'eny, kuond mikale, koro mok inyalo yudo ka nitiere chuny moro ma bende ok oyie mondo mi itim gima kamano. Anyway, ka Nyasaye nitie, in kuom Nyasaye to gik moko dhi mokare.
Thank you so much. What he is trying to explain is that the challenges he has been facing are numerous, but the major ones are being the fact that people know your background, people know where you have come from. It is not easy for some people to accept what you are doing. They might still relate you to your past life, which is now history, to according to my friend Mr. Onyango. And because life is what you make out of it, he has shunned all those kind of criticism, and he is today a proud owner of this particular portion mill. Thank you so much. Any particular message you can give to those people who are willing to do the same business? Ng'at moro amora madwa timo biashara ni nyalo ng'ise ang'o? Anyalo nyise ni ohala en gima oyot to bende konchiel bende otek. Samoro ng'ato nyalo kadi kodhi kamachielo, but kidwa bedo ng'ama ber kata kokalo dhi, in bende lama Nyasachi, nikech ka Nyasaye osechano ni mari, ibiro mana yudo mari. Mano gima ang'eyo kod business kaka asetime kwa 2017 nyaka kawuono. Okay. Yes. What viewers, for the sake of those people who may not understand this particular language, what my guest is trying to explain is that business has got its own challenges. Maybe you can see your relative passing by, and is not bringing the maize here for grinding. This is a portion mill, and the main customers whom he had expected to give him much business are the relatives. And the same relatives sometimes pass this particular portion mill, go to another place, which is a big challenge, and there's nothing you can do about it, because after a day, almost everybody is struggling to earn a living. So this is the major challenge which is facing at the moment. But it is what it is, because if you don't understand it, you don't get it. Immediately after a day's work, this guy normally goes to do farming. Remember, I had showcased my area before. It is an ideal place for agricultural activities, majorly yams, maize, cassava, sweet potatoes, and also vegetables do very well at this particular place. So as you can see from the look of things, Eric is busy in his farm, trying to put food on the table, at the same time have money in his pocket. Remember, the struggle is real. If you don't work, you don't earn. And if you don't earn, you don't spend. It is as easy as that. So everybody, including you, my valuable viewers, if you got a small place or a small piece of land where you can do agricultural activities, please go ahead and do something. As you can see, my place is arable land, and everybody is trying to do something with the little space that he or she has got. I hope you enjoyed this particular video, my viewers. If you enjoy it, don't forget to like, don't forget to comment, share it as many times as possible, because this video can be an inspiration to somebody who's just about to give up. Don't forget, this is Public Desire Media TV. Don't forget to subscribe, most importantly, so that I can also be a person who can beat poverty and earn a living out of my work. My valuable viewers, we are back. I'm sorry it was getting emotional. We had to interrupt the interview. We all know for the reasons why we had to terminate the interview, because you cannot take a video of somebody who is undergoing some emotional problems, and you have to take a break for him to recover. Especially
the topic we're discussing here is very sensitive. Many people have gone through it. Many people are currently undergoing the same problem. So for the sake of you, my valuable viewers, and for the sake of my guest, I had to terminate the interview and come back strong and bold. Now, we want to talk about his current life, because let bygones be bygones. That is now past tense, and we want to focus ahead. In life, the most important thing is, when you lose, take the lesson. Don't lose everything. Lose the match, take the lesson, sorry. And now, my guest took his lessons. Let us see how he's pursuing with life now. Sasa saizi maisha yako namna gani? Wacha niseme wakati nilipata mchumba wa pili, nilianza kufikiria vile nitamsaidia ama vile tutajisaidia kifamilia. Juu baada ya wokovu singependa tena nirudi kwa pombe ama kwa yale nilikuwa nikitenda. Katika hali ya maombi, wahubiri pia walikuwa wananipea motisha, omba Mungu na uombe chenye unahitaji mbele za Mungu. Ilikuwa ngumu. Nilikuwa nafikiria kurudi nichemshe ndio nipate pesa, hapana. Sasa mapato yako hasa hivi sasa yanatokana na kitu gani? Vile unaweza unasema uko na familia tena mpya. Jinsi unajimudu kimaisha. Ndio nataka nikwambie vile nilianza kujimudu kimaisha. Kwanza nilianza na makaa. Nilikuwa naendesha makaa, nilikuwa nanunua makaa, naweka kwa baiskeli, nikipeleka Kisumu. Hiyo ndio kazi nilianza naye, ambayo naweza sema Mungu aliweka mkononi mwangu mbeleni. Na kumbe alikuwa na lengo. Niliendesha makaa sio chini ya miaka 5 ama 4. Hasa hapa vile nilikuwa nazidi maombi, nikizidi kuingia kwa Ukristo kabisa, niliongea na pastor mwenzangu, akaanza nikamuuliza, nataka Mungu aniinue kidogo. Hii kazi ya makaa inaniumiza, na tena naona ni kama hainipi nafasi ya kuenda kwa upande wa Ukristo. Nikienda asubuhi, nitarudi jioni. Siwezi fanya kazi ya Mungu jinsi ninavyotaka. Kwa hivyo ningependa kukaa na kitu kingine ambaye si kazi ya makaa. Pastor aliniuliza, sasa maono yako ni yapi? Kamuelezea, pastor, mimi kwa upande wangu nahitaji piki. Na hii piki pia naona ni kama ninaogopa. Motorbike. Ni kama naogopa juu wakati nitaanza kubeba watu, nitasahau Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndiye amefanya nilifika hapa siku ya leo. Sasa kama si motorbike ni portion. Pastor akaniambia, hapana, kama uko kati ya vitu miwili, twende maombi ya saumu. Hii yenye watu wanasema sijui shakaola imeleta shida. Mimi tulienda na mchungaji mwenzangu, tukakaa kule karibu siku 2-3. Fasting. Dry fasting. Yes. Now viewers, what he's trying to explain for those people who may not understand Kiswahili, let me try to make it clear that immediately after being born again, he had no source of income. So he thought of what he could do, because the previous life he was brewing illicit brew, and now he has got a new life. He had to find a way how to survive. So he engaged himself in charcoal selling. He could take some charcoal from those people who are trading charcoal, put in his bicycle, and take to Kisumu, where he'll get good money. But this was also giving him challenge, because he was not getting enough time to pray and worship the Almighty Lord. So he went to his pastor and asked for assistance, and the pastor told him, choose one which you can do. He went for motorbike and also for portion meal. Then, because there were 2 options, they decided to go on a dry day, 3-day fasting, so that the Lord will give them what they will actually do. Now he's telling us, then this is what happened. Baada ya kwenda siku 3 kufunga, nilipofika asubuhi kitu saa 11 asubuhi,
naona Mungu ameweka mashini kama na mapasta wameweka mkono wanaiombea. Sasa pale pastor akaniuliza, Eric, kuna jambo lolote Mungu ameongea na wewe? Nikaitika. Akaniuliza, umeona nini? Nikamwambia nimeona posho meal. Now this is true now after Yes. After how many days? This is now after fasting for siku ngapi? Siku 3. Okay, sasa maono ikashuka. Maono ikashuka. Yes, yes. Sasa hii maono naona posho meal kama pastor fulani anaweka mkono. Amen. Akiiombea. Sasa mwenzangu aliponiuliza, umeona nini? Nikamwambia hapana, nimeona fulani kama ananiombea kwa posho meal. Akaniambia hiyo ndio sasa ununue. Akaniuliza, uko na pesa? Nikamwambia mimi sina pesa, lakini tayari naona Mungu amenionyesha posho meal. Sasa kutokea pale Mungu akanipa hekima, nikaenda nikaongea na bibi, nikamwelezea nataka uingie kwa chama. Hii chama ndio nataka nitoe pesa ya kununua posho meal. Ilinibidi nimuingize Kenya Women aingie pale, na Kenya Women ilinikopa pesa, nilienda nikanunua posho meal kwa njia ya loan. Ndiposa ile nyumba yangu umeipata vile iko. Tutaenda hapo baadaye. Now you understand that after the prayer session the message was delivered that we should go for a portion meal. Now he took it upon himself to engage his wife to join a certain finance group known as Kenya Women Finance, where the wife took a loan and they managed to buy a portion meal. So from this particular place, we are going to head straight to where the portion meal is, so that you can also have a view of where the portion meal is. Remember, this is Public Desire Media TV, the only channel that you get an opportunity to watch and enjoy exact, accurate, specific, and relevant content that is going to make you a better person. This channel, remember, is a channel where it gives you the story behind the story, top trending stories, and inspiration talk the way we are doing. This is an inspiring person. He comes from rags and he took it upon himself to be who he is today. Now continue. Baada ya hapo utakuwa namna gani? Nilikuja sikupata mahali pa kuweka hiyo posho meal, mpaka hata sasa sijanunua. Niliomba rafiki yangu, nikamwambia nisaidie sehemu kidogo niweke hii katingatinga itusaidie. Na yeye pia moyo wa Mungu ilimuingia ndani akanisaidia. Kaniambia, ndugu yangu, kama unaleta posho meal weka hapa itusaidie. Mpaka wa leo iko hapo. Tutaenda kuangalia baadaye. Sasa maisha yamekuwa namna gani? Kama changamoto umepata, wajua changamoto hazikosi kwa jambo lolote. Hebu tazama kamera hii na uelezee wale wanatazama changamoto zipi umepitia huo muda ambapo umechukua posho meal hadi mpaka mahali tumefika hivi sasa. Kuna changamoto nyingi ambazo umepitia. Bali tuelezee tu kwa kifupi. Changamoto yenye nilipitia ni kulipa hii hela. Hii hela ambayo nilitumana mama akakopa ndio ilikuwa changamoto. Kulipa haikuwa kazi rahisi, juu sikuwa na kazi, ni posho meal ndio watu wote wanaangalia katika nyumba. Kwa hivyo ilikuwa inanibidi, hapa kwetu kuna maji, River Kibos. Ilikuwa inanibidi niingie pale kwa maji nikitoa mchanga, lori ikija ikichukua, na hivyo nasanya hiyo pesa, juu pesa ya posho meal haingeweza kutoshea kulipa ile pesa yenye nilikuwa nalipa kwa mwezi. Nilikuwa nalipa shilingi 6,700 na hapa nyumbani hakuna, uwezi ukashaga hiyo pesa upate. Sasa ilikuwa inanibidi, hata kama mvua inanyesha inanibidi niingie. Hata naweza kumbuka kuna wakati nilikuwa na rafiki yangu, tulienda kutoa mchanga, maji ilikuwa imejaa. Vile alitangulia nikaona tayari amezama kwa maji. Akasema, fulani anaenda kubeba mkono, mimi ndio nikamtoa nje. Katika hiyo hali nilinibambana nikilipa nayo deni la Kenya Women. Mpaka nikamaliza. Kwa hiyo kazi ya sand harvesting? Yes. Nilimaliza last year. Viewers, some of these things may not be very easy for you to assimilate, understand. Because this gentleman took a loan. He took a portion meal. Repayment of the loan became so difficult. He went to do sand harvesting, which was a very, very, very
tough job. If you have an opportunity to watch some of my previous videos, you will find one of the videos which I did showcasing how difficult the sand harvesting activity is. But because he had to repay the loan, otherwise the portion mill will be taken by Kenya Women Finance, he did that job, repaid the loan, and he completed repaying the loan last year, that is 2022. Viewers, I want to get a lesson here. Working is the only way to evade poverty. You have to work, soil your hands, do something, engage yourself in meaningful activities, and you can earn a decent life. Now, I know it cannot be better than this. We are going out to see the portion mill. We want to visit where the portion mill is, and also to have an opportunity to see what kind of life is leading at the moment. So viewers, we have to end it at this particular point, but I know that you really had an opportunity to learn something. Thank you so much for watching this particular video from the beginning until the end. It cannot be better than this. I know those people who are new in this channel, you are going to subscribe to this channel because it is only on this channel that you are going to get the opportunity to learn and watch some of the inspiring stories that are going to fine-tune your life. From my guest here, Mr. Nyango, something maybe tumesahau kusema, maana tunataka tumalize hii tukaangalie portion. Kuna jambo ambalo ungependa wanaoangalia hivi sasa wapatie ujumbe, wale ambao wamepitia maisha kama hiyo ama wale ambao kwenye maisha ambao uko ndani, wapatie ujumbe ukiangalia video hii. Mimi naweza sema usikufe moyo, na Mungu yuko. Usione miaka zimeenda ukadhani umeisha. Na hiyo naweza kumbuka ndugu wangu Ayubu katika Biblia. Mali zake zilienda, watoto wakafa, lakini mwishowe alirudi akafanikiwa juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nakuambia mwenzangu ama rafiki yangu ambaye unaonelea sasa, wacha nikimbilie pombe, nikunywe pombe, nife, wacha kuharibu maisha yako. Mungu yuko. Amen. Rudi ukamtafute Mungu, muanze mpya na Mungu atasonga na wewe. Amen. Thank you so much. This is the version of Kiswahili. Let me translate it in English. What my guest is trying to say, that perhaps you have lost life, you have lost hope in what you are doing. There's no way you can engage yourself in drunkenness and becoming an alcoholic and saying that let me die because life is now hopeless. No, there's a new way you can turn around. If he did it, why not you? Remember in the book of Job, God gave him an opportunity to have a lot of wealth, but unfortunately later on all this wealth and diseases were kept on Job, and the wealth was swept away. After some time, God rewarded him again. So don't lose hope. God is there, and work hard, because the cause of working hard, God will come and accompany you and give you new lease of life. Now we are going out to check on the portion mill. Thank you so much for watching this particular video. It cannot be better than this. You have come to the ultimate end of this particular video. Thank you so much. Let us meet in the next video. Bye bye. Thank you. Asante. Asante sana.